So we should all be prophetic, So, todos debemos ser proféticos. but once again, it does not happen like that Pero no pasa así, because it's the voice of God, porque es la voz de Dios. and not everyone seeks God No todos buscan de Dios with a true intention, right? con intención. Even before God called me in Antes que Dios me llamara as a prophet, como una profeta, my mom could testify to this. mi madre puede testificar de eso. Since I was 8 years old, I would always get De dreams, los 8 años siempre recibía sueños. and everything I was getting in dreams will come to pass. Todo lo que recibía siempre acontecía. People say, "Oh, don't listen to Wanda. Whatever she says is gonna Y las happen." personas decían, no escuches a Wanda porque todo lo que My dice mom will pasa. constantly say, "Every time you speak, you get me in trouble." Mi mamá siempre decía, cada vez que habla me metes en problemas. But I didn't know I was a prophet, Pero yo no sabía que era una profeta. and she was like, "We're gonna go to a place where you gotta stay quiet." Y ella me dijo, tenemos que ir a un lugar, pero tienes que I quedarte remember one callada. time I told my mom like that friend of yours, she's trifling. Y un día le dije a una amiga de mi mamá es traicionera, es Esa amiga de usted. that friend that you have. And then like the Lord would, remember she was with a man for like almost 20 years. Y esa amiga estaba con un No, my mother, she was with someone Mi for madre estaba like con for many alguien years. por muchos años. And the Lord showed me one day that he just got up Y el Señor me enseñó un día que él se levantó. and like literally everything he left the house, he received like money, and then he just Se bounced. fue de la You saw casa. this before it happened, prophet. Agarró I saw dinero, that almost 15 years before it happened. y lo vi 15 años antes que pasara. He left that, I think really when he bounced, it must have been like 17 years later. Cuando él se fue como 17 años después. And then everything made sense when I came to Y God. todo hizo sentido cuando llegué a Dios. So what am I saying? So, Yes, ¿qué God, digo? I mean, if you're part of this ministry, Si eres parte de este ministerio, there's definitely a connection with the prophetic in hay your una life. conexión con el profético en tu vida. And yes, you're able to grow in the Y prophetic. sí puedes crecer en lo profético. One thing is being a prophet by Una office, cosa es ser una profeta that por God has oficina, separated you, like que he did Dios with te ha separado, Jeremiah, como hizo con Jeremías. which, speaks about Jeremiah 1:5. Habla en Jeremías 1:5. From my mom's womb, I've called you as a prophet to the nations. Tu madre te ha llamado como una But one profeta a thing las is naciones. actually, like having the utterance Y otra of cosa prophesizing. es tener sentir de profetizar. So how do you build on that? So, ¿cómo puedes crecer en eso? I always tell people, if you want to hear from God, Siempre digo a la persona, si quieres escuchar de Dios, there are very simple ways. hay maneras muy simples. First, obviously, accepting Jesus as your only Savior. Primeramente, aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. Live a life of holiness. Vivir una vida en santidad. But something that I've learned in this walk, if you fast and pray together, Algo que yo he aprendido, si tú ayunas y oras juntos, and I mean really fast. que de verdad ayunes. I don't mean, wake up at 6 o'clock in the morning, eat, and then go into No que fast. te No. levantas a las 6 para comer y después ayunas. Porque hay gente que me dice que se levantaron a las 5 a tomar café. There's people that tell me they wake up at 6 in the morning to drink coffee, Para comenzar el ayuno a las 6 to start at 6 in the morning, y después entonces entregar a las 12. and to then eat at 12 o'clock. No, usted lo que no quería pasar, usted lo que no quería pasar but you hambre. don't want to be hungry. ¿Sabe? El ayuno tiene que ser una convicción del So fast espíritu. has to be a conviction from the Spirit. And as you pray and Y fast, mientras ores y ayunes, something happens in your spirit, in the algo spirit, pasa en el espíritu. and it opens up your Abre ears. tus oídos. And then you hit it, then you do I always call it it's like a three, like a sort of, and then you also read the word. También lees la palabra, But you don't end there. pero no terminas Then ahí. you also mix it up with worship. También lo mezcla con And then adoración. just to build that bomb, Y para explotar, es para tener ese efecto de to bomba. have that bomb effect, Duerme en el piso también. also sleep on the floor. Tumbe la cama. Get off your bed. Y eso se llama silicio. That's called silicio. Y sí es bíblico. And yes, it's biblical. Y eso causa algo en tu espíritu. That causes something in your spirit. Y rompe And molde. it breaks mold. No sé, todo eso, esas cuatro cosas, So those four produce things que la voz de Dios se haga más evidente en tu Produce that vida. the voice of God be more evident in your life. So basically, the prophetic is the voice So of lo God very profético active. es la voz See, de like I'm Dios. here, Estoy aquí. and I'm already hearing